Feesten Falafels wordt mede mogelijk gemaakt door Restment, Derksema, Bakkerijwereld en Israël Productencentrum. Ethiopië, een land waar al eeuwenlang een Joodse gemeenschap woont die al die tijd heeft verlangd om ooit te mogen terugkeren naar hun stad, Jeruzalem. En ja, dat verlangen naar Jeruzalem is gelijk ook het thema van dit nieuwe seizoen van Feesten Falafels. Het Joodse volk keert vanuit de diaspora, vanuit de verstrooiing, terug naar Israël. We gaan in dit seizoen een culinaire ontdekkingstocht aan. Door allerlei landen waar grote Joodse gemeenschappen wonen en waar vandaan Joden terugkeren naar het beloofde land. Vandaag hebben we het dus over Ethiopië. En Carolina, onze kok uit Israël, heeft mij op pad gestuurd met een hele boodschappenlijst. Dit is het resultaat. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat ze met deze heerlijke ingrediënten gaat maken. Dat gaan we zo meteen zien. En straks komt ook Gerald Troost hier op bezoek, die ons alles kan vertellen over de geschiedenis van de Joden in Ethiopië. Dat gaan we doen in deze eerste aflevering van Feesten Falafels. Ik hou van lekker eten, maar echt lekker koken blijft een uitdaging. In Feesten Falafels leert Carolina uit Israël mij hoe je op een eenvoudige manier met gewone ingrediënten de heerlijkste Joodse en Israëlische gerechten kunt klaarmaken. In deze serie laten we de veelkleurigheid zien van de Israëlische keuken. Joden afkomstig vanuit de hele wereld met hun eigen tradities zorgen voor een enorme diversiteit in de Israëlische gerechten. We zijn deze serie te gast in het stoere en zilte Zeeland bij 7 Huizen aan Zee. Het adres waar je terecht kunt voor een heerlijke vakantie. En hier op het uitgestrekte Zeeuwse land mogen we gebruik maken van de prachtige keuken. Carolina, look what I brought. We are in Africa. Look, this green. I don't know if it's so African to be green. It looks African, but actually in Holland we also have this kind of vegetable. It's a boerenkool, we call it. Okay, kale. It sounds very similar. Let's take it out? out, yeah. Because this is the biggest thing of yes, today. we are going to cook it actually. This is going to be a spiced kale. Let's see what you have. So I think first of all, we're going to use something very, very unusual, which is a teff flour. I will explain about it later, but this is something very, very popular in Africa and in Ethiopia specifically. Yes. Ethiopia and Eritrea. Cider, vinegar, and bouillon, how do you call it? Broth. Bouillon, yeah. Spices, of course. I have also my own spices, which you apparently cannot buy in the shops. This is called berbere. Yesterday, again, I was sitting on my YouTube and watching how exactly to say it in Ethiopian, so it's berbere. Berbere. I have my own accent already. Met de berbere en de kipbouillon gaan we straks een feestelijk Ethiopisch gerecht maken. Doro wat. Maar eerst beginnen we met het belangrijkste onderdeel van de Ethiopische keuken. We are going to make injera, which is one of the basic things in Ethiopia. And for this, we are going to use a little bit of European ingredients because making it is very hard. So we are having here baking soda. We have yeast. So this is our addition to making something very not European. We have honey because we do not have honey Ethiopian wine. So we are going to mix the wine and the honey and all kinds of nice fragrant additions like garlic, ginger, and lemon. The taste known for us. For example, injera this is made out of flour that is sitting for 3 days to ferment, and it gives a very, very sour taste. And many of the Israelis say this is not the taste that they actually feel comfortable with. We are not going to make it for 3 days. We are giving it a little bit of a boost with the yeast and with baking soda. But we are going to add to this some of the sourness with either lemon juice or with a vinegar. So where do you want us to start? I think I will start with we'll start with the injera, and we'll start with flour. We are going to use it, as I said, the teff flour. So we are going to take 1 cup of this flour.
The teff flour. The teff flour. It has a very nice color. And this will give the color to the injera. Injera is really dark and nice. We are going to add a little bit, like half of the amount of the just the white flour. And you can mix it. Okay. I think I can do that. You can do that. I'm happy that you are here for all the instructions and I just do what you say. And now, I'll teach you everything, don't worry. We're going to put 2 cups of warm water to this. And the warm water will help the yeast, which is the European ingredient. The women in Ethiopia, they are making a big amount in huge containers. They are mixing a lot of flour with a lot of water, and they are keeping it for about 3 days in a warm place, and it starts to ferment. We are not going to do this for 3 days, so we're going to do it only for 1 hour, which means that we are adding yeast, and we are adding, I have prepared here yeast, and we are going to put 1 teaspoon of yeast, which is going to now interact with the warm water, and a little bit of baking powder. I'm just putting so-called by eye, but you have all the specific amounts on our website. Now when you mixed it, we are putting it in a warm place for 1 hour, and I have it here magically appear something that has already been 1 hour in the resting. So this is our ready thing. Yes, just put it away. Yes, it's the same one, but then it's the same one. Just after 1 hour of waiting, and then we are going to make kind of like a pancake out of it. Going to try to make it? Yeah, maybe you show me, and then afterwards I try one. Yes, I'm going to show you. Yeah. We are heating the pan, and then when it's nice and hot, we will get it a little bit less of a heat. We're going to lift it from the fire and put the batter in a round motion. A little bit like a pancake. I like the sound. Right. Now what we do is, you see, it's already starting to make little bubbles, and we are covering it. The fire is low and we are covering it. And now the heat is closing over it, and it's starting to make all the bubbles. We are not turning it around, we are keeping it as it is. Yeah. And injera is really that basic ingredient. It's like a basic thing. It's like, this is, I suppose, what is being made already since the morning, and it's in every house. You have to be quiet. Do you sing songs to it or no? Sing so in Ethiopian, in Amharic. Amharic. I will teach you some Amharic. You know how to say thank you in No, Amharic? I don't know. Amasaganalo. 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 Amasaganalo, Sarah, for making the injera. I know injera. And do you know how they say yes? No. Yeah, I think I know. Yeah? Okay. That's how they do it. It's okay. easy. Look at this. When it's not shining and it's not wet, that's just ready. So we can turn it off or start making our the rest of the batter, and it's ready. Hey, dag Gerald. Hi, wat een gezelligheid hier. Wat leuk je te zien. Ja, Oh, wow. hier wordt hard gewerkt. Ja. Wat is Ik heb wat meegebracht, een Ethiopische koffieset. Amazing. Dat This is is mooi. exactly what we need. Dit is echt een originele ook Dit een is beetje. echt een originele. En leuk, zeg. ik weet niet helemaal precies hoe die werkt. Misschien weten jullie daar meer van. Yes, This is amazing. I think We're you going know to how make it works, huh? I know how it works. And gaaf, we hè? have coffee. We have this green coffee, the original green coffee from Ethiopia. This is amazing. Kijk hè. Thank you so Zit much. hierin, Beautiful hè? present. So those are the grains that we are going to put on a hot pan, and they are going to turn brown, and only then we can grind them and put them into this pot. It's a part of the ceremony that is very, very known very important in the culture of Ethiopians, which is also being brought to Israel, of course. Israeli Ethiopians are also making the ceremony. It's a big part of serving to guests and having guests at home and having family around at home together. And it's something done
in a way, the whole way of doing this is a ceremony. Is it strong coffee? Is it strong? It can be stronger, it can be less, but usually it is a strong coffee. It's usually also sweet. They add sugar in it. No milk. It's, as you see, it's a very small cup. So you just sip it, and there's also all kinds of things that you serve next to it. One of them is popcorn. Just popcorn. Yeah. Oh, wow. And or other things that are made, some sweets or just snacks that are served next to it. So we do the coffee later. We do the coffee later. We are going to make dorawat. Dorawat is a dish which is also very popular and very basic to Ethiopian cooking. It's a chicken that is being made with spice. This is a mix of different spices, and each household has its own, recipe for this, and big cooks have recipes for this, and this is very spicy. A lot of food in Ethiopian cooking are actually meatless. I suppose that this is also part of the history and the environment, that this was a poor country, and so this is like a really festive to make actually chicken and meat. So let's start making it. Well, we have Feesten Falafels, so it should be festive. Feesten Falafels. So I will ask you to show me your skills and cut it in half. And then squeeze it into this little bowl standing next to you. Okay. I hope you can manage. Yes. You try to manage this thing, to cut it in very, very small pieces. Small pieces. Okay. And also open the garlic and like, for example, three cloves. Yes, I would say. And I will go for the onion. And onions is like a basic ingredient in this dish. Then they are cooking the chicken. Maar Ethiopië hebben we het vandaag over. Ja, bijzonder land, hè? Ja, met een Joodse geschiedenis ook. Joodse geschiedenis. Eeuwenlang hebben de Joden ook gewoond. En niet zo lang geleden zijn ze met geheime operaties weer teruggekeerd naar Israël. Zo. Het is echt een spannend verhaal. Ja. Straks gaan we er meer over horen. Ja, natuurlijk. Ja. Hey, maar jij bent zelf ook in Ethiopië geweest wel eens, hè? Hier. Ja, ga maar even met je werken. Ja, ik ga even werken. Ja, ik ben in mijn jonge jaren daar eens geweest. Ik was een jaar of 19, 20 denk ik. En toen ben ik in Addis Ababa geweest, dat is de hoofdstad. Ja. En wat mij daar opviel is allereerst een prachtig land. Ja. Met bergen tot 4000 meter hoogte. Maar wat me ook wel opviel is de armoede. Ja. Ik ben best wel in heel veel verschillende landen geweest in Afrika. Maar Ethiopië was toch wel voor mij het meest armoedige land. Ja. Aan de andere kant ook een hele rijke geschiedenis. En dus ook een Joodse geschiedenis. Ja. Dat is wel heel bijzonder. En qua culinair, wat heb je daar allemaal gegeten? Want we zijn hier natuurlijk aan het koken, hè? Ja, heel veel met mijn handen gegeten. Ja. Met sausjes en lekkere stukken vlees, die ze daar toch ook wel eten. Ja. We werden heel gastvrij ontvangen. Dat was hartstikke leuk. Dus een heel rijk land wat betreft de geschiedenis, zeg maar. Maar een arm land wat betreft het materiële. Ja. Lukt het een beetje? Ja, ik zit helemaal met mijn gedachten bij Ethiopië. Ja, dat snap ik, ja. This season of Feesten Falafels, we're talking about Jewish communities all over the world. Is this also what makes their cuisine like specific, that they keep all the kosher? Every Jew that has been living somewhere away during the diaspora times, they have been adapting the kitchen, the cooking, the cuisine of the same place, and of course the ingredients that were available. Sometimes they would still keep some of their traditions, but with time, and when they came back to Israel, they brought with them really the cuisine of the same place. Yeah. What the difference is actually is the fact that it's kosher. So they still kept kosher, and they adjusted the cooking to the kosher requirements, to the laws of kosher. So, for example, no pork, no shrimps, and no mixing milk and milk, which means just not, for example, making the meat on the butter. So we are going to make it in a way of in a kosher way. Yes, I'm going to heat this oil and then saute the onions. After they get a little bit of color, we're adding garlic, and we are adding the ginger. And we will start smelling it. It will be amazing. This is like a starter kit of a
good smell started, you're like, Mommy, what are you doing? If you put garlic and onion, it's like... It always smells good. What is this? What are you cooking? Yeah. And then we are going to add the berbere. I'm going to go, easy on you. I'm not going to put too much. Yeah. And so let's start making it. Okay, Sarah, can you bring the ingredients? Sure. I need the onion and I need the minced garlic and ginger and the berbere. Oh, I've got garlic too. And garlic too, yeah. Oh, also yours. Yes, please. All right. Just add it here. Mm-hmm. So I'm putting the onion onto the hot olive oil, and I'm just giving it a stir and waiting until it becomes a little bit nice and glassy. And after some time, you add the garlic and the ginger, and then just a bit of the berbere, which is really according to how spicy you like it. And it's getting the color. And now we are going to cover it for some time, and I'm going to continue in the kitchen. Let's continue. Not much to do. Whoever is interested in putting touching the chicken, please. Sure. Sarah. Let's put this here. Yeah. Put the chicken inside of the bowl and pour over this the lemon juice that you squeezed so professionally. And you can also do it before to let the chicken sit a little bit in this lemon juice to soak it. And what we need also is Ethiopian sweet wine, Ethiopian honey wine. If you don't have one, so just first drink the whole bottle of wine and then leave this and add some just the honey. Yeah. And mix it well, and you have a honey wine. So we're going to add. Be poured. No, this is going to be poured into the pot. We are going to use also chicken broth and the eggs that you have made holes in. They are just waiting for the last stage when everything will be ready. We just leave the eggs inside for another 15 minutes of cooking, so it gets soak the nice taste and get inside and basically and that's then it. Finished. So and then it's finished. Great. So it's ready. I suggest you continue here. Ja, continue. Gaan wij aan tafel zitten en het hebben over Ethiopië. Ja. Ik ben wel heel benieuwd naar die geheime operaties waar jij het over had. Geweldig om te horen. Gerald, we hebben het over Joden die uit Ethiopië naar Israël gaan. Aliyah maken heet dat, hè? Aliyah, maar ja. je hebt het ook over geheime operaties en over de Israëlische geheime diensten en zo. Wat is daar allemaal aan de hand? Ja, op een gegeven moment kwam deze stam, die eeuwenlang in Ethiopië hebben gewoond met de Joodse gebruiken, die kwamen erachter dat er echt een beloofd land was. Ja. Jeruzalem, daar hebben ze altijd zo naar verlangd. En toen zijn ze al wandelend zeg maar, richting Soudaan gelopen. Alleen daar was een burgeroorlog, daar was het erg warm. En toen is er in 1984 een geheime operatie opgezet. Operatie Mozes. Vanuit Israël hebben ze al die Joodse mensen daar opgepakt, zou je kunnen zeggen, en hebben ze weer naar huis gebracht, naar het beloofde land. Duizenden mensen zijn er toen vervoerd, heel bijzonder. Ja, want je zegt eeuwen geleden zijn die Joden in dat gebied terechtgekomen, in Ethiopië. Ja. Waar hebben we het dan over? Welke tijd was dat? Ja, dat was hoogstwaarschijnlijk net na de verwoesting van de eerste tempel. Toen is het waarschijnlijk de stam Dan naar Afrika gereisd en uiteindelijk in Morenland daar terechtgekomen in Ethiopië. Ja. Hebben daar dus eeuwenlang gewoond, hebben die Joodse gebruiken vastgehouden. Ja. En kwamen er dus achter, pas eeuwen daarna, dat er ook nog een beloofd land was. Dat er in Jeruzalem was, net wat ik zei. Dat het thuisland er weer bestond. Dat het thuisland er weer was. Ja. En dat is heel erg bijzonder. Ja. Het waren dus allemaal donkere mensen, maar echt met die Joodse gebruiken, met die Joodse voorouders. Hoe was het eigenlijk voor de Joden in Ethiopië om daar te wonen? Hoe was hun leven daar? Ja, ze werden falasja's genoemd. Wat betekent dat, falasja's? Falasjes betekent verstotene. Ja. Dus dat zie je natuurlijk bij Joodse mensen vaker gebeuren, dat ze niet helemaal bij horen. En dat hebben hen dus ook beleefd eeuwenlang in Ethiopië. Uiteindelijk vinden ze dan wel hun thuisland. En dat was natuurlijk een enorme overgang.
Ethiopië, ik ben er geweest, vertelde ik. Dat is een heel eenvoudig leven, zou je kunnen zeggen. En dan kom je zomaar in Israël, moet je je voortbewegen. Een hele dynamische maatschappij. En wat ik heb begrepen is dat juist de jeugd, de jonge mensen, die hebben de oudere mensen daarin zeg maar een beetje voorgeleefd. Hè? Hoe je toch weer kunt integreren met al die moderne technieken. In de Israëlische maatschappij. En echt burgers worden in het land daar. Ja, dat was best wel een hele grote overgang. Maar uiteindelijk lijkt het toch echt te gaan lukken. En dat is heel bijzonder. Hey, we gaan zo meteen doorpraten, want ik ben ook benieuwd of het land Ethiopië ook voorkomt in de Bijbel. Volgens mij wel, maar daar gaan we het straks over hebben. Absoluut. Zullen we eens kijken hoe het in de keuken gaat? Hoe gaat het Yes, daar? we are. I'm started to do something, but I need your help. Yeah. We're going to make something very simple because we need time to make coffee. Koffie. Coffee. I love coffee. Yes. Who doesn't love coffee? Carolina. Spiced kale. Spiced kale. Yes, if you are a nice rabbit, you should eat this. You Yes. should like this. Maybe without the spice. Exactly. Many people don't like kale, but I promise you it's going to be very nice. What you're going to do is you're going to cut it in pieces more or less like this. You can take more leaves out of this big bunch. And in the meantime, I'm also cutting onions and garlic. And garlic. And I already did ginger. So again, those delicious tastes. And we are going to make it on a big pan. Yes. With very nice spices, which is going to be ground cumin and ground coriander. Oh, and this is something, as I said, you can taste in only in the restaurants, or if you are invited by the Ethiopians in Israel. So I have to tell you, there's a lot of Ethiopians in Israel, which came in all those actions of the Israel operations, exactly, and Campaign Sharim. It's all that was organized by the Israeli government, and they came here. And to be honest, first of all, they didn't speak Hebrew, but they did also. Most of them did not speak also English. So those people were put at the beginning in such camps of like absorption camps, which is just very simple apartments, and they were living within their own communities. And with time, you can see, I have been living in Israel for 20 years, and I can see that those people are slowly absorbed into the society. Young they're people, really of course, they're starting to be part of the Israeli society. The children are also already feeling completely Israeli, and they speak, they don't have accent, and they speak nice Hebrew. We are going to just put the onion and first I'll take saute the kale this. with me. Yes. And you can also add later the rest of what we have chopped. You can also what you can do is to cut the onion in nice slices. This will also go nicer, maybe more aesthetic, in there. But this is also fine. We're going to make it, and again on oil instead of the ghee or the butter, because we remember it's a kosher thing. And we are going to saute this and then add spices and the kale. And all together on the pan, it should get really nicely green, not too, not too soft, too cooked. Yes, we want it crunchy. And this is going to be something that we are going to put on the side as a side dish. Sarah, would you like to bring me the coffee? Sure. We can make it. I have already heated the pan, as you can see, and that's very simple. We just put the green coffee on the pan, and we wait. And you will see that it takes a little bit of time, but they are starting to make a nice popping noise, and they are starting to get brown. And you are making it until they are really dark and covered completely. It takes a bit of time and a high heat. So you're really burning the beans. I'm really burning the beans. Yeah. Like you said, that the beans are being baked or being burnt or whatever you say it in English. It's that's what we are trying to do. You see, some of them, they started, if I turn them around, they're starting to get the color. Slowly but surely. So, yes, but they are going to turn really, really dark. And then what we do is we actually going to grind it. Freshly made coffee, we're going to grind it. And we are going to have the buna, which is the ceremony of serving the coffee. Gerald, komt Ethiopië eigenlijk ook voor in de Bijbel?
Ja, zeker. In Handelingen 8 lezen we over de kameling van Morenland. Morenland is dan Ethiopië. Is dan Ethiopië inderdaad. Ja. En het is zo dat deze kameling, die kent natuurlijk het boek Jesaja helemaal niet. Dat is wel interessant natuurlijk. Leg eens uit. Nou, het is zo dat de stam Dan net voor de profeten richting Afrika is gereisd. En daardoor die hele profetische boeken nooit hebben gelezen. Ze hebben wel de boeken van Mozes gelezen, maar ze waren dus niet bekend met het boek Jesaja. Want dat was nog niet gebeurd toen ze wegtrokken uit Israël. Exact, ja. Dus op die manier wist deze kameling heel erg weinig van Jesaja, eigenlijk helemaal niks. En dan had hij dus ook uitleg nodig. Dus dat verklaart een hoop. Ja, dat is eigenlijk wel mooi, hè? Dat je ook dan ziet in de Bijbel, in die verhalen waarvan je denkt van ja, wat even misschien bot gezegd, wat moet je met zo'n verhaal? Maar dat ook wel wat vertelt, juist over het Joodse volk, wat verspreid is over de hele wereld. Ja, over de geschiedenis. Ja. En dat toch bepaalde, zoals de stam van Dan, toch bepaalde elementen hebben gemist. Uiteindelijk weten ze nu er wel alles vanaf, gelukkig. Ja, en dat komt nu weer terug bij elkaar, na 2000 of 2500 jaar verspreid te zijn. Klopt. En komen ze nu bij elkaar in Israël. Hoe is dat eigenlijk, die overgang? Als Ethiopische Joden besluiten om van nou, wij gaan naar Jeruzalem of naar Israël. Hoe is het daar voor hen? Ja, die overgang is natuurlijk ontzettend groot. Ethiopië is een heel agrarisch land. En dan kom je opeens in zo'n dynamische maatschappij. Ja. Dus dat vergt wel het een en het ander van deze Ethiopische Joden. Maar daarin zie je ook weer duidelijk de hand van God. Hè? Dat God het ook leidt en dat ook de jeugd, de jonge mensen ook hen daarin voorgaan. Zij integreren beter en sneller. Ja. En ze nemen als het ware de ouderen bij de hand. Ja. Dus dat is ook heel mooi om te zien. Eigenlijk zo worden ze weer een deel van het volk Israël. Ja, na 2000 jaar. Na zoveel jaar, heel bijzonder. Ja. In dit seizoen van Feesten Falafels hebben we het over de Aliyah, dus de terugkeer van het Joodse volk naar het beloofde land. Vandaag Ethiopië, maar ook uit alle andere landen ongeveer van de wereld komen Joden thuis in Israël. Wat staat er eigenlijk over in de Bijbel? Ja, er staat heel veel beschreven in de Bijbel dat Joden allereerst zullen worden verstrooid over de aarde. Nou, dat hebben we gezien de afgelopen eeuwen. Maar dat er ook een moment zal komen in de geschiedenis dat ze weer naar huis zullen terugkeren, naar het beloofde land, naar Jeruzalem. En dat zien we de afgelopen 60, 70 jaar natuurlijk volop gebeuren, eigenlijk al langer. Dat vanuit allerlei delen van de aarde, dat ze terugkeren naar Israël. En dat is natuurlijk heel erg bijzonder. Daarin merk je ook dat God echt bestaat, dat de Bijbel waar is. Datgene wat lang geleden is beloofd, dat dat nu in vervulling gaat. Ja. Wat betekent dat eigenlijk voor jou, het feit dat je dat allemaal ziet gebeuren? Je bent gelovig, je gelooft in Gods woord en je ziet het met je eigen ogen gebeuren. Dat betekent een hele hoop, eerlijk gezegd. Want je ziet het misschien ook aan, ik begin er een beetje van te glunderen. Ik vind dat mooi, omdat je daarin merkt dat Gods woord waar is en dat God ons vasthoudt. Niet alleen de Joodse mensen, niet Israël alleen, maar ook gewoon alle gelovigen. Hij heeft een plan en dat gaat soms wel dwars door verdrukking heen. Dat heeft natuurlijk het Joodse volk ook menigmaal ook zo beleefd. Maar uiteindelijk breekt het licht weer door en mogen we echt thuiskomen bij hem, bij God. Prachtig. Hey, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het met eten gaat. Jij ook? Zeker. Carolina, how are you? I am ready. Look at the plenty. It looks good. Look at the plenty. We start with the coffee. That's always a good choice. Ready. Good start. It's ready. I already made it, but here I wanted to show you how it looks like when it's roast and nice the and roast brown. Beans, you grind roast them. beans in the grinder, and then I just put hot water over it. Now this is the popcorn, as I said, that's as a side dish to the coffee. Okay. The spice kale, our stack of injera. Yeah. Okay. This is our dorowat with the berbere. Wow. And wow. let me serve the coffee. We start with the wine. And for you. So we're going to combine the Ethiopian taste with the Israeli taste. Good idea? Yes. Is voor jou, Gerald. Thank you. And let's say lechaim. 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 Lechaim.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Feesten Falafels. En mocht u nou denken van nou, dit lijkt mij allemaal zo heerlijk om thuis zelf ook te eten, dan kan dat. Kunt u naar onze website gaan, feestenfalafels.nl. Daar staan alle recepten, ingrediënten op en dan kunt u het ook thuis helemaal zelf maken. Nogmaals, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Feesten Falafels wordt mede mogelijk gemaakt door Restment, Derksema, Bakkerijwereld en Israël Productencentrum.